வரையும் பார்த்தோம்னா பிகாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்க்க முடியாம போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்? வேர் வி கம்ப்ளீட்டட் எதுவரையும் முடிச்சிருக்கோமா? சார் செல் மெம்பரேன்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டு புரோட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். செல் மெம்பரேன் முடிச்சிட்டோமா? ப்ரோகேரியட்டா? யூகேரியாட்டிக். Okay, right. Okay. Once again, good evening, everyone. And today we are going to discuss. Good evening. Eukaryotic cells. Okay. We already discussed different type of prokaryotic cells and their characteristic features. And now today we are going to discuss eukaryotic cells. See, eukaryotic organisms அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா protista, plants, animals and fungi. Okay, eukaryotes include all the protist, plants, animals and fungi. So இது வந்து every questions கேட்பாங்க அப்படின்னா which are all the eukaryotic cells and which of the following is not a eukaryotic cell அப்படின்னு கேட்கலாம். So in eukaryotic cells there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. So the presence of membrane bound organelles. See, நம்ம ஒரு prokaryotic cell there is a nucleus and the nucleus is not surrounded by any membrane. But in a plant cell or animal cell, okay, there is a nucleus which is surrounded by nuclear membrane and the genetic material is covered by the membrane and there is a huge vacuum. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். So there are many membrane bound organelles are there. We already discussed what are all the single membrane, double membrane. எல்லாமே நம்ம previous classல படிச்சோம். Okay, so eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. Okay, we know, right? And the nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Note down the word complex locomotory and cytoskeletal structures. See, what is the characteristic feature differs eukaryotic cell from prokaryotic cell and another question கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. So here you need to point out that, okay, locomotory அப்படின்றதுங்க cytoskeletal structures, okay, and cytoskeletal structures also present in a eukaryotic cell. Okay, their genetic material is organized into chromosomes that we know already. Okay, so eukaryotic cells are not. Excuse me, sir. Yes. We saw this topic already, sir. Eukaryotic cells. Yes, sir. We completed in cell membrane last para, sir. Oh, someone said. Okay. We have to see one of the most important function. From here, right? From here onwards. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. But someone said from eukaryotic cell. Yeah, that's why I started there. Okay. Anyway, thanks so much. Thank you once again. You saved my life, my time actually. Okay, and your time too. Already முடிச்சிருக்கோம்ல, அதனால மறுபடியும் அதே பேச வேண்டாம். Right, so அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல இது படிச்சிட்டோமா? The fluid nature of the membrane. Yes, sir. So Yes, this is very important. Yeah, I am expecting a question from this. Okay, every question expect பண்ணலாம். The fluid nature of membrane is important for what அப்படின்னு கேட்கலாம். So cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. Okay, and we can expect a question like which of the following functions can done by the fluid nature of membrane, like that. Okay, so we need to know these are all the functions of fluid nature of the membrane. So which is not a function அப்படின்னும் question வந்து மாத்தி கேட்கலாம், right? Okay, and then அடுத்த point வந்து one of the most important function of plasma membrane is transport of molecules across it. So it is a bilipid layer. There is a hydrophilic head and a hydrophobic tail, right? This is the phospholipid bilayer. Okay, this is phospholipid bilayer. So these are all the head regions, polar head, and these are all the tail regions. Okay, and somewhere there is a protein which is called transport proteins. Okay, and sometimes the membrane act as a selectively permeable. Some organism it act as a selectively permeable, semi-permeable, selectively permeable. Okay,
So the important function of membrane is it paved the way for the transport of molecules. Okay. So the membrane is selectively permeable. Selectively permeable means even though the substances are very smaller, okay, but they are not cross the membrane due to the moiety conditions. Okay. Sometimes some ions they are not transported directly through the bilipid layer, so those are water soluble substances, they are not transported through this way. Okay, because the hydrophobic tails are not allowing those substances, so they used to go through the specialized proteins which are called transport proteins. So that's why the plasma membrane is called selectively permeable. It will select only certain substances which are very important for the cellular activities. Okay, right. So many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. See, some molecules they can travel through this membrane without using any energy. This type of transportation is called a passive transportation. So here the only requirement is concentration gradient. If some substances they has to be crossed the plasma membrane, the most important thing is the concentration should be higher than the lower one. Okay, this is the lower side, okay, or inner side. So outer side la irukra inner side la irukradha vida outer side la if the concentration is more, then automatically the molecules can move from high concentration to low concentration. So here the transportation of molecules is only require, it's only require the concentration gradient, that's it. Otherwise where isn't there energy is not required, so that's why it is passive transportation. And the neutral solutes may move across the membrane by the process of simple division. Note down, there are triple, I mean there are three type of transportation: passive, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா see the simple division is a type of passive actually. Okay, along the concentration gradient, concentration gradient is nothing but the differences. Okay, the concentration of transporting molecule, okay, அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல concentration gradient சொல்றோம், the difference. Okay, from higher concentration to lower concentration, from high to low, from high to low, no down. Okay, so whenever there is a passive transportation, it doesn't require energy, the only requirement is higher concentration is required. If there is a content, there is a substance which is going to transport into the cell, in the concentration is playing very important role. If they have huge concentration out of the cell without using any energy, these molecules are transported into the cell. எல்லாமே உள்ள போயிடும். Okay, so water may also move across the membrane from higher to lower concentration. If the water movement takes place from its higher concentration to lower concentration, it is actually a diffusion process which is called osmosis. Okay, again a diffusion is another type of passive movement. Okay, see the movement is two types, active and passive. When the energy is required, that is active. When there is no energy required for transportation, that is passive. Okay, under passive transportation, diffusion, simple diffusion, osmosis, these are all the different categories of passive transportation, which means they doesn't require energy for their transportation. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer. So these are all the lipid tail regions. Okay, so they are non-polar. The head region is polar region. Polar means one of the side of the cell, outer side. This is inner side. Okay, so in the polar head regions, they allows water, but the tail region is not. So they require those proteins are those substances not able to transport the substance, I mean transport the membrane. They require a different type of proteins. They are called carrier proteins, like what we discussed here. Okay, just a minute.
Okay, listen. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. See, against the concentration gradient is nothing but if there is a substance, okay, or molecule, they has to be cross the membrane, okay, but the concentration gradient is very low, okay, the lowest, okay, the concentration is very low, okay. So here these substances are not able to transport, okay, through passive transportation, because passive வந்து உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவையில்லை, ஆனா கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கணும். ஆனா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா the concentration இங்க எல்லாம் very லோவா இருக்கு, but these substances has to be crossed, okay, I mean they has to be crossed the membrane. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஹை கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகணும். அப்போ இந்த இடத்துல there is a energy is required, okay. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு டேப்ல இருந்து நீங்க தண்ணி வந்து எடுக்கிறோம், ஒரு வெல்ஸ்ல இருந்து நீங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு எனர்ஜி இல்லாம அந்த வாட்டர் புல் பண்ண முடியாது, இல்ல ஏதோ ஒரு எனர்ஜி நீங்க அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், கரெக்டா? இல்ல ஒரு ஒரு டேங்க்ல இருந்து ஜஸ்ட் லைக் அதுல நிறைய வாட்டர் இருக்கு, யூ ஜஸ்ட் டர்ன் ஆன் தி டேப், ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணா போதும் எல்லா தண்ணியும் வெளியே வந்துடும். ஸோ அப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வில் பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அப்போ இந்த இடத்துல அகேன்ஸ்ட் தி கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் இருக்கும்போது ஃப்ரம் லோயர் டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் சொல்லும்போது the transport is an energy dependent process, energy is required, so in which ATP is utilized. So here the energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate, so which is utilized. So this is called active transport, okay. So how many transportation we are saw here? One is passive transportation, another one is active transportation. The major difference between these two is the energy. In passive there is no energy, in active there is an energy requirement. In passive transport only concentration is required, the what can movement or other substances can travel from high concentration to low concentration. But doing active transportation is reverse, from low concentration to high concentration by utilization of the energy, okay, right. So in our now cells, okay, sodium potassium pumps we have, so where the active transportation of ions takes place, okay. So here we conclude the important topic, cell membrane. If someone have any doubts, please ask me, I will tell you. You have any doubts? Sir, Yes. sir, sodium potassium pump, what's mean by that, sir? See, sodium potassium pump, they are nothing but they are the proteins, actually they are the proteins which are present in the membrane, so they allows these ions into the cell, okay. For example, if sodium wants to enter into the cell, there is a specific pores are there, they only allow sodium, and at the same time in the same membrane another region which have another pump, they are mean for potassium, so potassium only travel through that one only. So here they are distinct, which means the pump are specifically designed. The pump is allowing sodium, it has to be allow sodium only. So potassium cannot transport through that, okay. So here potassium and the sodium pumps are the proteins which are present in the membrane, they allows respective ions. Are you understood? Yes, sir. Okay. Sir, during their movement, ATP is consumed, sir. Of course, of course. But passive transport example. புரியல. Passive transport example சொல்லுங்க sir. See, passive transportation அப்படின்றது சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம பிளான்ஸ்ல வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இல்லையா, இப்போ நம்ம ஸ்டொமக்ல நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல இருந்து குளுக்கோஸ் அப்சர்வ் ஆகுது இல்லையா, இதெல்லாம் கூட பாசிவ் அப்சார்ப்ஷன் தான். டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் மெத்தட்ல போயிடுச்சு. Okay, next one is cell wall. Any doubts? It's clear? Excuse me, sir. Yes. Non-polar lipid bilayer means, sir? See, nothing but this is the polar region. Okay, this is polar region. The head region is
lies I mean it's a polar. That is the ending. See, if it's a cell wall, okay, cell membrane, okay, so this is the terminal part, okay, that's why the polar end. Polar means that is the end. So they are polar head. These are all the non-polar head, tail region. Okay, They are sir. clear. Yes, sir. Next, so now we are going to discuss cell wall. See, the cell wall is differ in different organisms. It's totally structure. The formation is totally different. Each and every cell, they have their own distinct cell wall mechanism, like organisms, like, okay. So we discussed fungi, plants, and protista. These are all the eukaryotic cells, and they have a cell wall. But the cell wall depository substance is not correctly arranged. For example, if a plant cell wall, which is made up of cellulose, pectin, hemicellulose, like that, cellulose, எல்லாமே இருக்கும். But in a bacteria or fungi, they have different components. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது we have to know certain examples which are given here. Okay, the cell wall not only gives the shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection. That is very true. Okay, ஏன்னா செல் வால் இல்லைன்னா உடஞ்சிடும் cells எல்லாமே. It also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecule if they are not allowed through the cell wall. But actually the cell wall permit everything. Okay, so it is easily permit the molecules. Okay, but இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய plasma membrane வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எல்லாத்தையும் allow பண்ணிடாது because that is selectively permeable. ஓகே, பட் நீங்க பாருங்க செல் வாலை படிக்கும்போது எங்கேயுமே நீங்க செலக்டிவ்லி பர்மேபிள், செமி பர்மேபிள் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லுக் algal cell wall, they are made up of different substances like cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate. Okay, while other plants it consists cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. See, நமக்கு இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா வாட் ஆர் ஆல் தி சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் ஆல்கல் செல் வால், அது கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்கே. ஓகே, ஸோ மேடப் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லும்போது செல்லுலோஸ், கேலக்டன்ஸ், மேனன்ஸ் அண்ட் கால்சியம் கார்பனேட்ஸ். இதை தாண்டி வேற எதுவும் கொடுக்கலாம். which of the following is not, okay, which is not present in algal cell wall அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, so next one the pathina, if you look at plant cell, it consists cellulose, hemicellulose, pectins. These are all the usually products, but you have to know even proteins also present there. So the cell wall of a egg plant cell, it is called primary wall, which is capable of growth, which is gradually diminishes as the cell matures. And the secondary wall is formed on the inner, note பண்ணிக்கங்க, inner towards membrane அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. For example, okay, shall I draw a plant cell here? So this is the primary one. Okay, and then here the nuclear membrane is there. Okay, and இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து secondary wall form ஆகும். Okay, and இதுக்கு நடுவுல, okay, இன்னொரு செல் இங்க இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு நடுவுல இந்த இடத்துல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். This is middle lamella. Middle lamella. Okay, so the middle lamella is a layer mainly calcium carbonate. Note down, this is another very unique point. We can expect a question. Okay, middle lamella which is made up of calcium pectate is correct. Instead of calcium pectate, if they will give you calcium carbonate, it is not correct. Okay, so which holds the glues the different neighboring cells together. Okay, ஏன்னா இந்த calcium pectate ஓட இருக்கும்போது it have a connection with other cells. So the cell wall and the middle lamella may be transversed by plasmodesmata. See,
Here there are some small openings. Okay, they are called plasmodesmatal connections. Through the plasmodesmatal connections, easily movement of molecules takes place. Okay, which connect the cytoplasm of neighboring cells. So ஒரு செல்லினுடைய cytoplasm இன்னொரு செல்லினுடைய cytoplasm ஓட ஈஸியா வந்து interact பண்ண முடியும் with the help of plasmodesmata. So plasmodesmata செல் வால்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது middle layer. So middle layerல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா calcium pectate. Okay, so these are all the key points you need to know from this topic. Okay, so do you have any doubts regarding this? சார் Yes. இந்த மிடில் லாமெல்லான்றது செகண்டரி செல் வால் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபார்ம் ஆகுமா? ஆமாங்க, ஆமா. அதுக்கான ப்ரோசஸ் தானா ஸ்டார்ட் ஆனாலும் அது கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இந்த டைம்ல. Excuse me, sir. Yes, Macromolecules means I mean those are above 800 Dalton weight. okay, sir. They are macromolecules like lipids. Lipids வராது. Proteins, carbohydrates, nucleic acids, they are macromolecules, biomacromolecules. Okay, sir. Okay. So what are all the points we should take from here? Algal cell wall இருக்கக்கூடிய different substances என்னென்ன, அதே மாதிரி பிளான்ட் செல்ல இருக்கக்கூடிய பிரைமரி செல் வால்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்ன. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன கால்சியம் பெக்னேட் எங்க இருக்கும், கால்சியம் கார்பனேட் எங்க இருக்கும்னு பாருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கீவேர்ட்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தி கொஸ்டின். ஓகே, next topic is endomembrane system. See here the endomembrane system, which means, see, endo means inner. Okay, endo means inner, membrane means membrane bound system. So in a cell, okay, take a plant cell. So here there is a nucleus, okay, and here the large nucleus, mitochondria, chloroplast. So many organelles are there. Okay, among these organelles, some organelles are functionally coordinated together. அந்த ஃபங்க்ஷனல் கோஆர்டினேஷன் தான் இந்த இடத்துல எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்படி என்னென்ன ஆர்கனல்ஸ் இந்த எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது யூ ஷுட் சே endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Okay, so these are all the organelles or comes under endomembrane system. Many of these are considered together as an endomembrane system. Okay, because their functions are coordinated. Note down, their functions are coordinated. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Since the functions of mitochondria, okay, chloroplast and peroxisomes, even though they are membrane bound organelles, but they are not coordinated. Functionally they are not coordinated, so that's why they are not comes under endomembrane system. We can expect a question, which of the following organelles are under endomembrane system? அப்படி ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். which of the following is not a endomembrane system அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். பட் எது கேட்டா இருந்தாலும் you should know the organelles names: endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Okay, so these are all the organelles which comes under endomembrane system. Now let me talk about endoplasmic reticulum in detail. See, if you look at a nucleus, so this is the nucleus. So there are inner wall and outer wall. This is outer wall, this is inner wall. So in a outer wall, the continuation of outer cell wall, okay, the continuation of outer cell wall, which is called rough endoplasmic reticulum. See here the word rough means nothing but if the ribosomes are present on the endoplasmic reticulum, they are rough endoplasmic reticulum. If those don't have the ribosomes, they are smooth endoplasmic reticulum. So there are two type of reticulum. Only is based on the presence or absence of ribosomes. Okay, so those
Endoplasmic reticulum having ribosomes. They are rough endoplasmic reticulum. எதுல இல்லையோ அது ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சொல்லும். ஓகே, ஸோ அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா see this is one chamber and this is another chamber. Okay, one is cytoplasmic, another one is luminal. ஸோ அதாவது இந்த லூமென்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும், இதுக்கு வெளியே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதுல நிறைய ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum of the tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divides intracellular space into two distinct compartments. So, அதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். One is luminal, that is inside ER, and next one is extraluminal, that is cytoplasmic compartment. These are all the cytoplasmic compartments. Okay. So next one is there are certain functions and roles are performed by this endoplasmic reticulum. Let me discuss one. So endoplasmic reticulum often shows ribosomes attached to their outer surface. Okay, in that right? The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. They are called smooth endoplasmic reticulum. Okay, right, listen. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. See, what are all the functions of rough endoplasmic reticulum? They are involving in protein synthesis and secretions. So they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. Of course, this is also another very important point. Okay, and the smooth endoplasmic reticulum is major site for synthesis of lipids. So this is the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So in smooth endoplasmic reticulum they synthesize lipids, but rough endoplasmic reticulum is synthesize proteins and other secretions also. In animal cells, lipid like steroid hormones are synthesized in SCR. So SCR will do very important role. The one is the lipid like steroid hormones are synthesized in animals, and next one is lipid synthesis. So I hope it is easily understood, right? Any doubts, Kelly? Excuse me, sir. Yes. Steroidal hormones means, sir? See, a hormonal property, that is the property of hormone. So they are made up of steroids. Okay, sir. There are some peptide hormones also there. Gonadotropins are there. Right? Okay. Okay. So now, yes. Yeah. What is peroxisomes? See, these are all the membrane-bound organelles usually present in both prokaryotic, both plant and animal cells. ஓகே சார். சார் செல் வால் பற்றி எடுக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்களா சார், செகண்டரி செல் வால் ஃபார்ம் ஆகும் மெச்சூர்ட் செல்ஸில். அப்போ மெச்சூர்ட் செல்ஸில் மொத்தம் 3 செல் மெம்பரேன் இருக்குமா சார்? அது லேயர் சொல்லணும் ஆக்சுவலி. ஆமா, பிரைமரி, செகண்டரி, மிடில் லெவல். எஸ். ஓகே சார். ஆமாங்க. Excuse me, sir. எஸ். Sir, luminal இது சார் சொன்னீங்க. See, லூமென் அப்படின்றது இப்போ இந்த ரீஜனுங்க, இதுக்குள்ள இருக்குல்ல, இது லூமென், இது எக்ஸ்ட்ரா லூமென். சைட்டோபிளாசமோடு இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா லூமென், உள்ளுக்குள்ள இந்த ஆர்கனலுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து இது லூமினல். Okay, sir. Okay. Next one is Golgi apparatus. Golgi, Gamello-Golgi. So first observed densely stained. Note down the word stained. Reticular structures near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae. Look at this. These are all the disc-shaped structures. These are all the cisternae. These are all the cisternae. Okay. So these sizes are very important. 0.5 millimeter to 1.0 millimeter diameter. See, I already said ribosomes have sizes. They are 15 nanometer to
20 nanometer. இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறக்க மாட்டீங்க. இப்போ கோல்கி பாடிஸ், ஓகே, கோல்கி பாடிஸ் இதனுடைய சைஸ் 0.5 மியூமீட்டர் டு ஓகே 1.0 மியூமீட்டர். ஸோ இதுவும் கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த சைஸ் ரிலேட்டடாகவும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ரைபோஸும் பார்த்துருக்கோம், கோல்கி பாடிஸ் பார்த்துருக்கோம். So these are stacked parallel to each other. Look at this one, they are parallel to each other. Okay, so varied number of the cisternae are present in Golgi complex. So the Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct. See நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, see இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல, இங்க இருந்தே தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சொன்ன அந்த ஆர்கனல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதில் அந்த நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில், அதாவது எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் பேர் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, this is convex or cis phase or the forming phases. Forming phase. 3 points you should know. One is convex, and then cis or forming phase. The next one is concave trans. So this is the concave trans. Okay. Or the maturing phase. This cis under the trans phases of the organelles are entirely different but interconnected. This is important point. Okay, organelles are entirely different but interconnected. So questions எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, organelles are same but they are interconnected ன்னு மாத்தி கொடுத்தல். ஸோ அப்படி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. So next one, the Golgi apparatus principally performs the functions of packaging materials. Okay, to be delivered either the intracellular targets are secreted outside the cells. This is very important. Intracellular targets kum pogum, otherwise they will secrete outside the cells. Okay, so the actually simple solna, see nama indha edathula protein synthesis takes place on the surface of endoplasmic reticulum. So here the protein is synthesized. So the produced proteins are has to be processed and packed through when they are traveling through the ribosome. I mean Golgi bodies. இது வழியா போகும்போது they will mature and they will transport. Okay. அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. Materials to be packed in the form of vesicles. Vesicles அப்படின்றது small circular structures. Okay. From the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase, and finally the maturing phase of the child. This explains why the Golgi apparatus remain in close association with endoplasmic reticulum. ஏன் அது ரெண்டுமே பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான். எப்போ ஒரு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருந்து ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகி வெளியே வருதோ, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அது ப்ராப்பரா பேக்கேஜ் ஆகி மெச்சூர்ட் ஆகி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் இல்லையா? அதனால அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆர்கனல் வந்து அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப இங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, நல்லா கவனிக்கணும். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது Golgi apparatus and endoplasmic reticulum, why they are closely associated ன்னு கேட்கலாம். ஓகே, so the number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the trans phase. Okay, so இது வெளியே போகக்கூடிய இடம் அப்படின்றது வந்து trans phase. இது வழியா தான் வெளியே போகும். Vesicle like structures. புரியுதா? Golgi bodiesல இருந்து vesicle like structures வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Okay, so அதே மாதிரி லாஸ்ட் yes sir, the concave and convex phase பத்தி சொல்லுங்க. சரி, ஒண்ணு இல்லைங்க Diagram. இல்லைங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா this is convex. This is convex or cis phase or forming phase. இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து கான்கேவ் trans, இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட், கான்கேவ் trans or maturing phase. இது வந்து maturing phase. Okay sir. Okay, Sir, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum, why they closely associated our reticulum? Sir? yeah, see the proteins which are synthesized
in endoplasmic reticulum. Here, this is the site for protein synthesis. If the proteins are synthesized, they has to be properly packed and they mature. Okay, so that's why they are transported to the Golgi bodies. Through the Golgi bodies, if they are travel, they processed and they are packed properly. Right? Okay, sir. Thank you. சார் Yes. இன்ட்ராசெல்லுலர் டார்கெட்னா ஒரு செல்குள்ளேயே தானே சார்? ஆமாங்க. அந்த ரைபோசோம்ஸ் எங்க செல்லுக்குள்ளே. அட்டாச் ஆகும்? ஆமா, செல்லுக்குள்ளேயே தான். ஓகே சார். செல்லுக்கு வெளியே எந்த ஃபங்க்ஷன் உண்டு? அது இன்டர்செல்லுலார். இன்டர்செல்லுலார் செல். ஓகே. Okay. Last year question ingade. Glycoproteins or glycolipids are synthesized by which of the following organelle? Idan question. So answer on the Golgi apparatus. Okay. So next on the lysosomes. These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் Golgi apparatus ல இருந்து vesicle like structures form ஆகும் அப்படின்னு. So lysosomes are the types. Okay, so the isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. இதுல ரொம்ப யூனிக்கான கேரக்டர் என்னன்னா இந்த lysosomes நிறைய hydrolytic enzymes இருக்கு. For example, lipases will digest lipids, proteases will digest protease, carbohydrates will digest carbohydrates. Okay, so optimally these structures require, they are active, these enzymes are very active at the acidic pH. இதுல தான் ஒரு क्वेश्चन ட்விஸ்டே இருந்துச்சு, பேசிக் pH அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்ச் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து, ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ். ஸோ தீஸ் என்சைம்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டைஜஸ்டிங் கார்போஹைட்ரேட், proteins, lipids, and the nucleic acids. Okay, so இது வந்து lysosomes உடைய characteristics features. இது வந்து 2019ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்டேன். நாட் ஷூர் 2019 or 18, பட் 2 வருஷத்துல ஏதோ ஒரு வருஷத்துல இது கொஸ்டினா கேட்டாங்க. ஓகே, பட் மொத்த பாயிண்ட்டும் கேட்டிருந்தாங்க, அதனால சொல்றேன், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு ஆர்கனல் பத்தியும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாங்க, இது மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வேக்யூல் பார்க்கலாம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி லாஸ்ட் organelle from endomembrane system. So the vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. மறந்துடாது, இங்க இருக்கு cytoplasmல இருக்கு. It contains, இதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. Water, sap into the other secretory substances of the cells, excretory products and other materials. They are not useful for the plant cells. இதெல்லாம் plant cellsக்கு தேவையில்லையோ அதெல்லாம் கூட இதுல இருந்து வெளியே. So the vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. This is another very interesting fact. See, if you look a plant cell, there is a nucleus. Okay, and inga pathina there is a huge shaped vacuole. In the vacuole சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த லேயருக்கு பேர் தான் tonoplast. Okay, so in plant cells the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. Look at the diagram. Okay, so in plants, tonoplasts facilitate the transport of number of ions and other materials against the concentration gradient, which means from low concentration to high concentration, okay, into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. So, இங்க நீங்க வந்து vacuole இருக்கக்கூடிய concentration வந்து அந்த செல்லினுடைய சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கிறத விட அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. In amoeba, the contractile vacuole is very important for osmoregulation and excretion. அந்த அமீபாக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய contractile vacuole வந்து which is helping osmoregulation and excretion. அதே மாதிரி in many cells as in protists, food vacuoles are formed by engulfing food particles.
அப்போ இந்த இடத்துல what are all the types of vacuoles and where they are present and what are all the functions they do. So amoeba contractile vacuole இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா osmoregulation and excretionல வேலை செய்யும். அதே மாதிரி புரோட்டிஸ்டால இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல் வந்து ஃபுட் வேக்யூல், அது வந்து எங்கல்ஃபிங் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த வேக்யூலுடைய நேம் தெரியணும், அதே நேரத்தில் அது எந்த ஆர்கானிசம்ல இருக்குன்னு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியணுங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஷுட் நோ. சரி, நீங்க இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு எங்க முடிச்சாலும் சரி, கொஸ்டின் எங்கிருந்து வேணாலும் கேட்கலாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்க இருந்து வேணாலும் எந்த சிங்கிள் லைன்ல இருந்து வேணாலும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், இல்ல என்டையர் லைனை அப்படியே கட் காப்பி பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டலாம். ஓகே, ஸோ அதனால ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட். I will give you 5 minutes and you read out all the endomembrane system and I will ask some questions. Excuse me, sir. Yes, Excuse me, yes, yes, sir. yes. Engulfing the food particle means what, sir? அப்படியே விழுங்குறதுங்க. Okay. படிச்சிட்டீங்களா? கொஸ்டின் கேட்கலாமா? Say yes or no. படிச்சிட்டீங்களா இல்லையா? Yes sir, 1 minute sir. ஓகே, ரைட். ஸோ படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம டைம் குறைவாக இருக்குது, ஸோ அதனால் நான் மைட்டோகாண்ட்ரியா டீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெட் மீ டாக் அபவுட் மைட்டோகாண்ட்ரியா. எவ்ரிபடி நோஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு ஞாபகம் வரும். கரெக்டா? ஏடிபி சிந்தசைஸ் ஆகும், ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கக்கூடிய இடம், இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். பட் இங்க நம்ம நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த டாபிக் எப்படி அப்ரோச் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கணும். லிசன், மைட்டோகாண்ட்ரியா unless specifically stained are not easily visible under the microscope. நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டெயின் எடுத்து பார்க்க முடியல,
Stains are different colors. அது நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல வச்சு பார்க்க முடியல அப்படின்னா உங்களால பார்க்க முடியாது மைட்டோகாண்ட்ரியா. So the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. Okay, இது கொஸ்டினை கேட்பாங்க. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. ஏன்னா ஒவ்வொரு செல்லுல அந்த எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்பட்ட அங்கே மைட்டோகாண்ட்ரியானுடைய நம்பர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. ஏன்னா மாறும் அந்த சைஸு ஷேப்பு எல்லாமே மாறும். டிப்பிக்கலா என்ன ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னா sausage shape or cylindrical. That is the unique shape of the mitochondria. So நீங்க அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் which is double membrane. So outer membrane and inner membrane la வந்து there are some infoldings இருக்கும் இந்த மாதிரி. These are the infoldings. Okay, so this is inner layer and this is outer layer. Okay, right. So again இதனுடைய size கொடுத்திருக்காங்க 0.3 0.2 to 1.2 millimeter and length வந்து 1.0 to 4.1 millimeter. Each mitochondrion is a double membrane bound structure. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் this is outer membrane, this is inner membrane. Okay, outer membrane and inner membrane. Okay, in between inner and outer. Okay, இந்த இடத்துல membrane கிடல membrane space இருக்கும். Okay, membrane space இருக்கும் இந்த மாதிரி. This is membrane space. And இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ்ல okay இந்த center position அப்படின்றது this is called matrix. So இங்க வந்து inner wall ல there are some finger like projections. Okay, they are crystal. Okay, இது question. Okay, the membrane bound structure with outer membrane and in the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, outer compartment and the inner compartment. ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு. So the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance. Note down here the name of the matrix is homogeneous substrate. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. இது क्वेश्चन கேக்குது. Outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ்ட். பட் இன்னர் மெம்பரேன்ல மட்டும் சில இன்ஃபோல்டிங்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி. ரைட்டா? இந்த இன்ஃபோல்டிங்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா they are crystal. நம்ம கோல்கி பாடிஸ்ல சிஸ்டர்னே பார்த்தோம், மைட்டோகாண்ட்ரியால கிறிஸ்டே பார்த்தோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது ரெண்டும் क्वेश्चन கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Okay, so the cristae increase the surface area. Okay, ஏன்னா இங்க இது அதிகமா உள்ள போக போக it increase the surface area. So the two membranes have their own specific enzymes. ஏன்னா so this is outer, this is inner. Okay, both are involving in different functions and both can produce certain enzymes. ஒரு enzymes அதுல இருக்கு. Okay, ஏன்னா they want to do protein synthesis, right? அப்போ அந்த புரோட்டீன்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, எங்க என்சைம்ஸ் தான். புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதான் நம்ம அடுத்து இங்க பார்க்க போறோம். The mitochondria are site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. Hence they are called powerhouse of the cell. Okay, ATP synthesis ஆகிறதால அதுக்கு நம்ம powerhouse அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, the matrix also possesses single circular DNA molecule. A few molecules என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்களேன். Single circular DNA molecule, that is very single circular DNA molecule. And அதே மாதிரி இதுல few RNAs இருக்கும். And they also consist ribosomes. அந்த ribosomes 70s. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் இது யூகேரியாட்டிக் செல் தானே, இங்க வந்து ஆஸ் யூஷுவலா 80s தானே இருக்கணும், ஆனா ஏன் இங்க இந்த இடத்துல 70s இருக்குன்னு யாராவது क्वेश्चन கேட்பாங்கன்னா ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is the semi-autonomous organelle. It is the semi-autonomous organelle. There are two organelles are semi-autonomous. One is mitochondria, another one is chloroplast. Okay, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இங்க 80sன்றது யூகேரியாட்டிக் செல், பட் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள என்ன பார்க்குறோம், 70s பார்க்குறோம். ஓகே, 70s சப் யூனிட் என்ன,
50 years and 30 years. During protein synthesis only they merge together. Rendo saying the 70 years form. Okay. And the components required for the synthesis of proteins. So this is important. And finally the mitochondria divide by fission. See each and every point from mitochondria is very important. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த ஸ்டெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளை பார்க்க முடியும். ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது நம்பர்ஸ் வந்து மாறும். சாசேஜ் ஷேப் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். அதனுடைய சைஸ்ன்றது 0.2 to 1.0 மில்லிமீட்டர் அண்ட் லென்த் வந்து 1.0 to 4.1 மில்லிமீட்டர். அதே மாதிரி ஈச் மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் ஏ மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அதுவும் டபுள் மெம்பரெயின் இருக்கும். Outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. நம்ம அதை பார்த்தோம். அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம். அதில் இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்னர் மெம்பரெயின் ஃபார்ம்ஸ் a member of infoldings called cristae. Okay, so the cristae increase the surface area. Of course நம்ம அதை பார்த்தோம். Okay, இப்போ வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் because they will do Krebs cycle everything. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து தே வாண்ட் டு எனர்ஜி இல்லையா, அதனால ஏடிபி ஃபார்ம்ல ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால இதுக்கு பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபியூ ஆர்என்ஏ மாலிகுல்ஸ் இருக்கு. ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் 70s ரைபோசோம். நமக்கு கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 70s ரைபோசோம் தே வில் கிவ் யூ 80s ரைபோசோம். அதே மாதிரி இங்க ஃபியூ ஆர்என்ஏ மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல் இருக்கும். அதுவும் சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல். ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பார்க்க போறோம். இன்னொரு ஆர்கனல் தட் இஸ் குளோரோபிளாஸ்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் குளோரோபிளாஸ்ட். இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிங்க, டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல். ஓகே, ஆனா நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இங்க பை ஃபிஷன். ஓகே, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Sir, what are the semi-autonomous? See, semi-autonomous means they can synthesize their own enzymes. Okay, sir. சார் ஆப்ஷன்ல 70s 80s ரெண்டுமே கொடுத்தா நம்ம 70s தான் டிக் பண்ணுமா சார்? ஆமா, அதுக்குள்ள 70s இருக்கு. அது even though it is a eukaryotic cell organelle, but it has a 70s ribosome. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். Okay, next plastids பார்த்தலாமா? Excuse me, sir. Yes, Sir, Christie, Christana என்ன sir difference? plural ஃபார்முங்க, வேற எதுவும் இல்ல. Okay, sir. Plural singular. Okay, next on the plastids. Actually, plastids are only present in plant cells and euglenides. See, euglenides are protista. ஞாபகம் இருக்கா? What are all the characteristic features of protista? Can anyone say? Any one point you can distinguish. They are eukaryotes, sir. Okay. Non-motile. No, they have flagella. Flagellated protozoans are there. Dinoflagellates la flagella இருக்கு. Euglenides ல flagella இருக்கு. நம்ம படிச்சோமா biological Unicellular and few multicellular. They are actually they are called unicellular eukarya general. These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments. The plastidsல சில pigments இருக்கு. And the color pigments are based பண்ணி, okay, the color of pigments are based பண்ணி, there are different types: chloroplast, chromoplast, and the leukoplast.
Okay, chloroplast, chromoplast, leukoplast. ரெண்டுமே இருக்கிறது நீங்க பார்க்கணும். The chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் chlorophyll அப்படின்றது green pigment. ஓகே, இதுல வந்து அந்த பிக்மெண்ட்ல நிறைய sunlight absorb பண்ணக்கூடிய capacity இருக்கு. Okay, so in the chromoplast the fat soluble carotenoid. Okay, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். குரோமோ அப்படின்னா கலர்னு அர்த்தம். இதுல வந்து there are carotenoid pigments like carotene, xanthophyll அதெல்லாமே. பட் இங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா fat soluble அப்படின்னு பார்ப்போம். அது என்ன soluble-னு கேட்கலாம். which of the following plastids are fat soluble அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா carotenoids. Okay, so this gives the part of the plant yellow, orange, red. So எங்கெல்லாம் இந்த கேரக்டர் வருதோ அங்கெல்லாம் இந்த yellow, orange, red color வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So the leukoplasts are the colorless plastids of various shapes and sizes with stored nutrients. That is very important. Okay, in a leukoplast la color illadala they will do different functions. That means nutrients of food. Nutrients வந்து அங்க வந்து ஃபுட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகும். Okay, right. So அதே மாதிரி அமெலோபிளாஸ்ட் வந்து they can store. இதுல நம்ம different types பார்க்க போறோம். leukoplastல different types, ameloplast, elioplast and aleuroplast. Okay, there are 3 different types. தெரியுதா? Okay, 3 different type of leukoplast. இல்ல ஒவ்வொரு leukoplastம் ஒவ்வொரு விதமான அந்த கண்டென்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அதனால கொஸ்டின் அப்படியும் கேட்கலாம். இப்போ அமெலோபிளாஸ்ட்ல என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? ஸ்டார்ச். எக்ஸாம்பிள் என்ன? பொட்டேட்டோ. அதே மாதிரி இலியோபிளாஸ்ட்ல என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? ஆயில் அண்ட் ஃபேட்ஸ். அதே மாதிரி அலியூரோபிளாஸ்ட்ல என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ இப்படி வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி ஒன்று இன்னோட கம்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். அலியூரோபிளாஸ்ட்ல பொதுவாக வந்து ஃபேட் அண்ட் ஆயில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி மாற்றி கொடுத்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். அதனால நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் chloroplast of green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. These are lens shape. Note down, it's very important. Lens shape, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles having variable length. Okay, yes. Again, இன்னொரு statement based question கேட்கலாம். Size பாருங்க, 5 to 10 μm to 2.4 μm. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்கலாம். நான் நோட் பண்ற எல்லா வேர்டும் நோட் பண்ணிக்கோ நீங்க. ஓகே, எல்லாருமே அது கொஸ்டினா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ். ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்து பாருங்க, லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா the chloroplasts are also double membrane bound. இங்கேயும் double membrane, that's why they are called semi-autonomous organ, and they have their own protein synthesis mechanism. Okay, voice is very low. Okay, I can increase my voice. So of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. So ஏன்னா இது ரெண்டுத்துல நம்ம இருந்தாலும் இன்னர் குளோரோபிளாஸ்டோட மெம்பரேன் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப less permeability. Okay, so the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. நம்ம அது என்ன சொல்றோம்? ஸ்ட்ரோமான்னு சொல்றோம். A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids. Look at, these are all the thylakoids. These are all the structures, thylakoids. Okay, சரிதா? இந்த thylakoid எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்தா கிரானம் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஒரு கிரானம் இன்னொரு கிரானத்தோட இன்டர்கனெக்டட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அப்படி இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லா. ஓகே, இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க போட்டோசிந்தசிஸ் லெசன்ல பார்க்கலாம். Okay, are present in this stroma. So thylakoids are in stack like piles or coiled. Grana are intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae. தெரியுதா? Flat, okay, lamella connecting thylakoids of the different granules. So the membrane of thylakoid encloses a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. ஏன்னா அதுல protein mechanism இருக்குல்ல, so அதனால they can synthesize their own. It also contains a small
டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ. இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏன்னு பார்த்தோம். பட் இங்க வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இருக்கிறது. ஸோ ஹவு மைட்டோகாண்ட்ரியா டிஃபர் ஃப்ரம் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Next on the chlorophyll pigments are present in the thylakoids. So ribosomes of the chloroplast are smaller than the cytoplasmic ribosome. Again, இங்க வந்து பாருங்க இங்கேயும் 70s ribosome. Chloroplastலையும் 70s ribosome தான் இருக்கும். மைட்டோகாண்ட்ரியாலையும் 70s ribosome தான் இருக்கும். பட் இந்த ஆர்கனில் இருக்கக்கூடிய செல்லுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ரைபோசோம் அப்படின்றது 8s ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி சொன்னா இப்போ இது ஒரு பிளான்ட் செல். ஸோ இங்க சைட்டோபிளாசம் இருக்கு. இந்த சைட்டோபிளாசம்லயும் நிறைய ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த ரைபோசோம் தான் 8s. இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு குளோரோபிளாஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் பார்க்கலாம். இந்த குளோரோபிளாஸ்டுடைய மெம்பரேன்ல நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதான் சன்லைட் அப்சர்வ் பண்ண போகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரைபோசோம், இந்த குளோரோபிளாஸ்ட்லயும் ரைபோசோம் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து 70s. ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. அப்ப எது 80s எது 70s क्वेश्चन கேட்போம். புரியுதா? Yes sir. Yes, sir. And the final one is ribosomes. Ribosomes are the granular structures first observed under electron microscope as dense particles by charged palette. So இது क्वेश्चन கேட்பாங்க. ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும், டிஃபரெண்டா இருக்கும். அந்த ஆர்கனலோட அது நீங்க மேட்ச் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி டிஃபரெண்டா இருக்கும். சார்ஜ் பேலட். They are composed of ribonucleic acid RNA and proteins and are not surrounded by any membrane. Okay, so the eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூகேரியோட்டிக் ரைபோசோம் உடைய அந்த லார்ஜர் சப்யூனிட் 60, ஸ்மாலர் சப்யூனிட் 40. ஆனா நீ 70s ரைபோசோம் உடைய சப்யூனிட் லார்ஜர் சப்யூனிட் 50s and smaller subunit 30s. So இங்க எஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this is Svedberg unit. Svedberg unit சார் எங்களுக்கு புரியல. Svedberg unitனா என்னன்னா stand for the sedimentation coefficient. அப்படின்னா என்ன, நம்ம வந்து டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அந்த பர்டிகுலர் செல்லுல இருக்கக்கூடிய ரைபோசோமுடைய டென்சிட்டி அண்ட் சைஸை மெஷர் பண்ணுவோம். Both 70s 80s ribosomes are composed of 2 subunits. இப்படித்தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கேட்கும். ஏன்னா இங்க எங்க வேணாலும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸ்வெட்பர்க் யூனிட்னா என்ன, அது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஓகே, புரியுதா? Yes. Yes, sir. Okay, so now we are going to discuss another organelle system. Excuse me, sir. Yes. Sir, sedimentation coefficient na sir? தாங்க சொல்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிமெண்டேஷன் என்ன, ஒரு செல் இருக்கு, அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ஆர்என்ஏனுடைய செடிமெண்டேஷன், சாரி ரைபோசோமுடைய செடிமெண்டேஷன். செடிமெண்ட்னா அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் நம்ம செடிமெண்டேஷன், படிதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. Okay. ஸோ இந்த சைட்டோஸ்கெலிட்டன் இருக்குல்ல, தே ஆர் filamentous proteinous structure. Note down. Filamentous proteinous structure consisting of microtubules. இல்ல வேற என்னெல்லாம் இருக்கு, microtubules, micro elements and intermediate filaments எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, microtubules, microfilaments and intermediate filaments எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கலெக்டிவா சைட்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சைட்டோஸ்கெலிட்டனால நடக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். என்ன நடக்குது, மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்குது செல்லுக்கு, மோட்டாலிட்டி கொடுக்குது அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி ஷேப் ஆஃப் தி செல். ஆக்சுவலி நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க, மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி ஷேப் ஆஃப் தி செல். இதே மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் நம்ம எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா செல் வால்ல பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா செல் வால்னுடைய ரோலும் இதுதான், அதுவும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் செல் ஷேப். அப்போ கலெக்டிவா கொஸ்டின் கேட்கலாமா, எந்த ரெண்டு ஆர்கனல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செல் வால்னுடைய ஷேப் மெயின்டெனன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் இஸ் செல் வால்,
இந்த இடத்துல அந்த செல்லுனுடைய மெயின்டெனன்ஸ். ஓகே, அந்த ஷேப் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கிறதுக்கு ஒன் இஸ் செல் வால், another ஒன் இஸ் சைட்டோஸ்கெலிட்டன். ஓகே, ஸோ இது கொஸ்டினா கேட்கலாங்க. சைட்டோஸ்கெலிட்டன் என்ன, அதுல என்னெல்லாம் இருக்கும், அப்புறம் அதுல வந்து எந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட், மோட்டாலிட்டி, மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி ஷேப் ஆஃப் தி செல், இது எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஆல் தி அபவ்னு கொடுக்கலாம், இல்ல இதுல இல்லாம வேற ஏதாவது கூட கொடுக்கலாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். ரைட், குட். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் 7:30 இருக்கிறதால நான் இப்போ வந்து கிளாஸ் வந்து முடிக்கிறேன். ஸோ இதுவரை நம்ம சைட்டோஸ்கெலிட்டன் வரையும் பார்த்துருக்கோம். சைட்டோஸ்கெலிட்டன், ரைபோசோம்ஸ், 2 செமி ஆட்டோனமஸ் ஆர்கனல் லைக் பிளாஸ்டிட் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். புரியுதா? ஸோ அதை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, நிறைய கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் தான், பட் நான் இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக் தான் உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ நமக்கு வந்து ஜூலை 2000 இப்போ ஓகே 2022க்கான நீட் எக்ஸாம் ஜூலை 17 அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்குள்ள நம்ம கண்டென்ட் படிக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து நான் எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன், எப்படி எந்த கொஸ்டின் கன்வெர்ட் ஆகும் நான் சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை கூட நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வாங்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குன்னு உங்களை நீங்களே செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நவ் யூ ஆர் டூயிங் 11th. இப்போவே நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டை ஃபுல்லாக முடிச்சிங்க அப்படின்னா, ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம 12th போகும்போது அங்கே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி முடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்னோட கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ.